Why we're surrounded by Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's your boy Great. Yo man. So nimeamua kukuja na this brand new content. This is my first video hii type of content. So nimekuwa nikifikiria what type of content am I going to do. But other than that, I know nilikuwa nimepangia hii kitu. So I decided to do some research, at least niangalie zile vitu zenye zinatu involve kwa hii stuff yenye nitaongelea, the major things zenye zinatu affect kama youths, na all about our finance and about power, about strategy. Hizo vitu zote zenye zinahusika to make our lives to be the way they are today. So without much further ado, I will just dive into whatever nilikuwa na research. There's a time back nilikuwa na research kuhusu hii stuff, and ningetaka kushare na nyinyi, at least sote tukuwe na ka general understanding, ka general education ya whatever we're going to learn and know. So take your time na uweze ku understand, and let's just focus. Now please don't forget to subscribe, don't forget to like, share and comment. Bana kwanza nyinyi watu wa kucomment bana, mnataka muingia hapo hivyo comment na kushare. So I'm going to talk about the economy. Like ukisikia the term economy, unajua we're going to deal something about finance, si ndio? Kuna something we're going to talk about inahusu money or how tunaishi. So the economy at large, without ukiondoa pesa, of which ukiondoa pesa kwa hiyo economy ni kama it's not an economy, kwa sababu kama dini agriculture is food, and food is our economy. Like it's the building backbone of our economy. So kama kitu yote inahusu food, venye tunavaa, kitu yote, the basic needs, basically hapo tunaongelea finance and the economy itself na venye tunaishi. So kuna this one global organization in a lead in controlling the economy, the worldwide economy, the global economy, inaitwa World Economic Forum. Our say wameamua, it's like basically hao watu wanaenda wanaform a meeting, wanakaa chini and they talk about our economy, and they talk about how they are going to control this and that. So to this point yenye tunaishi saizi at this time, by the way, this is a very crucial time to live in. Sisi my youths, by the way, take time yetu na a lot of pleasures, a lot of things that are going to destroy us, by the way, because these people, when ebu imagine these people wako so rich, wameachieve kila kitu, venye sisi tunasema mazee mimi nataka ni work hard ni achieve kitu, mazee niko na kitu kazi yangu, unatia bidii, you work your off, alafu like una feel like nataka kuachieve ni kuwe na some sort of standards of living, nataka ni achieve ni kuwe na my own type of business, my own ventures. Lakini acha nikwambie kitu moja, watu washa achieve hizo vitu zote tunataka. Hizo vitu zote they have them. So what more wanataka nini ingine? Unapata the only thing they could just do ni go sit down and talk about how they're going to control this and that, because they need more power. Na controlling people is power. Unajua wakati una control what people eat, when you are controlling what people are going to see, when you are controlling what people are going to hear, when you are controlling those major important things that zina affect our human life, manze uko na power design, uko na power mbaya. So hawa watu, the World Economic Forum, wao wana take time yao kwenda kukaa chini, na inahusiana kina Bill Gates. Look at these people, akina Bill Gates, the founder Klaus Schwab is the actual founder member. Now that guy is super rich and wealthy and everything. So like these people who go to the World Economic Forum wanakuanga na so much power that they can even wanaweza fanya ma politicians wafanye venye wao wanataka according to their stipulated laws and nini. So there's this something yenye inakuja ilikuwa inaongelewa COP27, na umesikia President Ruto in our own country Kenya aliongelea time fulani kuhusu mambo na digital IDs. Mara kuna time fulani aliongelea kuhusu this COP27,
As of now, si tumemwona juzi akienda kuongelea kuhusu hiyo stuff ya Africans they need to unite and come together, even at tukitona na country like Russia. Hakuna haja tuende all 50 members wa Africans presidents wanaenda kumit mtu mmoja. So it sounded like as if it's an oppression to the African people right now. So tunafocus na hiyo kutry kukuja pamoja. Other than that, you see, why is it an issue? As in, why is it ati baka Ruto anaenda kuongelea such a thing at this time? Kwani iko na maana gani? And that is why I want us to talk about that thing, because it revolve around very many things. Ina bring up very many topics. So acha nianze. So the global agenda ni control economy, right? Tuanze hapo. So first of all, kama una control economy, it means that you're controlling people. It's people you're controlling, what they eat, what they hear, what they watch. So all those things you can imagine ziko in control under a single organization. Ama hata kama ni mingi, they are just joining forces ndio ziweze kufanya one common achievement, ama ziko na one common goal. So basically, hao watu wakipatana, these are the things that they arrange. They arrange how diseases they are going to be itakuwa ina spread, and then they create the cure for that disease so that they can gain more. Isn't that power? Mnatengeneza ugonjwa kama COVID, walitengeneza COVID, na una imagine Klaus Schwab. This is a true story. Go and when you Google utafute. Klaus Schwab, the founder of WEF, World Economic Forum, where all the billionaires meet. Some billionaires from Silicon Valley. They meet. Now, not just there, all over around the world. As long as you are powerful and you have immense power, these people, they're going to sit together and talk about controlling. So one of the things ni kama ukiangalia COVID ilikuwa orchestrated na Klaus Schwab. He wrote actually in a book. Aliandika kitabu COVID-19 and the Great Reset. Go and look for that book. Imeandikwa COVID-19 and the Great Reset. That guy literally invented a disease. Na walikaa chini, yezi kwa tu ni idea yake. Walikaa chini wakiwa wengi. Investors wanaamua kuinvest something like that. So I cannot believe, or rather I believe, kwa sababu ili happen, like wali initiate ugonjwa in the whole world, and it worked the way that book is written. They wanted to see ati wacha to test the waters, tuangalie tukiweza kuwa tunataka kuona control yetu imefika wapi. Tunataka kujua kama tuko na hiyo power literally. Now hiyo COVID-19 ilikuwa kama kuweza attest ile attest yenye tunataka kujua tuko wapi in terms of controlling, in terms of power. Na waliweza kurealize that they are much far ahead. Na wako na so much power that wanaweza oppress watu very na umalize hiyo story. Sio story ilisha. Si walipata a lot of, kama Kenya, so kulikuwa na a lot of graft, a lot of corruption kuhusu hii COVID-19. A lot of money was stolen. Na sikia ilikuwa inasemekana every Kenyan angepatiwa 5 million. Kila mtu angeenda home na pocket. Dio pesa ilipeanwa. And ukiangalia, who are the people wenye wako in charge of our health? Do you know who is the man who is in charge of the health of the whole world? It is Bill Gates. Na Bill Gates is the one administering these vaccines. Wanapanga hadi vaccines. Wakona, I'm sure they have the cure. Mbona umeijiuliza mbona hao billionaires hawagonjeki? Mbona hao hawajegonjeka? Those people planning this thing, huyo Bill Gates, kina Klaus Schwab, and all the other great people. I don't know inafaa kuwaita great kwa sababu they are trying to destroy us. The first things zenye wanatry to destroy nayo ni kuharibu youths. Lakini before niende hapo hivyo kwa nini story, nataka muweze kuelewa kuhusu WEF, as in WEF, as in hao watu literally ni kina nani, and what do they really want. These people have so much power that they can control politics. These people have so much power that they can control each and every storyline yenye mnaonanga kwa TV. They are the ones who are in charge of everything. So like, I cannot imagine they sit down and create something that will destroy people for them to gain. You see, these are evil people, and that is why we need to
to know them so that tujue what we are going to, how this world manzi venye tuna maneuver, because there are some things which are very very important zina affect dunia mzima, of which ina affect with a single people, na hao watu ndio wanafanya a lot of things zinakuwa hivi venye ziko. Like mimi telling you from mimi nakwambia hivyo kwa sababu from a person doing course yenye na relate na technology, ni ati hata mimi mwenyewe ninaona na ninashangaa, niko wa hizi vitu zitakuja kutu affect. Like kama social media, a lot of things in social media they are fake, and a lot of people wenye mnadhani ni people, they are bots, ni robots accounts. There is something that we call algorithms, zina follow a certain algorithm. Hata kama ni YouTube content, there is a certain algorithm inafuata, so that kama ni YouTube, let's take for example YouTube recommendation ina happeningi kwa sababu the algorithm kuna venye inafaa kustipulate those information one by one, na venye inafaa kufika ndio iweze kukua pushed to people. So the same way these people, they come together and they try to kill us. First of all, the thing they try to do, destruction of the youth using drugs. Wana try to make sure let's reduce these people. Unajua nikisema youths, mimi sisemi madem, mimi nasema men. Unajua wakati una reduce the men kwa society, ama you make the men weak, how are you going to make the men weak without the women? You're going to use the women first so that they can make the women weak. The first thing they decided to do is to make this universe feminine, too feminine, like to accept all this femininity yote, to accept, and then we're going to live the life of men. Says look at men out there, watu wengine wata, you tell someone, you see clearly this one is a man, but anasema I'm not a man. This one is a woman, anasema I'm not a woman. So these ideas and these agendas zinapushwa na global agendas. Msishangae mseme LGBTQ nini, tutazikataa ndio. But these people, they have power. They have immense power. Na wana push these things. Kwa nini? So that they continue to demoralize the society. So that they continue to kill and destroy the men, the women, the children. Everyone. Wanafagia kufagia. Juu ya nini? Juu ya do. Na unajua do inakuja na power. Unaona? So unajua the more money we have, the more power we have. The more power we have, the more control we have. So hivyo ndo wanataka. And right now as we are speaking, they want a one world government. And these people wana join forces na a lot of big people. Kama juzi kulikuwa na coronation ya King Charles. Coronation ya King Charles, we all think it's a very very good thing. He's the king now. But what is the agenda behind all that? When I listened to King Charles speech, alisema he was, kwa hiyo speech yake akiongea, alikuwa anaongea as if anaongelea a king, mtu mmoja, a male, a he. Ndio alikuwa anasema ati he will have trillions upon his disposal. Sijui he will have sijui what army, the global, ati his economy will be ati itakuwa sijui bigger na ina amass more wealth than the global economy. Yani huyo mtu mmoja akona a lot of wealth kuliko the whole world combined. The GDP, kwanza nakumbuka kusema GDP, you can go and look hiyo speech yenye alipeana before coronation yake King Charles. Walikuwa naongea sana, na hii story yote it is combined by the Roman Catholic Church, kwa sababu the Pope he's heavily involved in this World Economic Forum, because he was the one who actually gave Klaus Schwab, ini research nilifanya, actually he gave Klaus Schwab the permission to continue with his journey ya hii World Economic Forum, because Klaus Schwab lazima angeitana wakae chini ndio wapange hizi vitu. And guess what, they are planning these things for 2030, na hata before walikuwa napanga, na even now they are still planning. Ni kitu imeishi kuwa. Now in 2030 wanasema tutakuwa tunaishi in a world enye we will have nothing is, you will own nothing but you are going to be free. How are going, unaita aje freedom na yet I'm going to have nothing, even my own freedom
because do you know, nikisema freedom ni kwa sababu these people wanataka kuja kutuweka chips in the essence that they're going to be tracking us. Hiyo kutu track inakuanga in the way ya to be able to control you. Unajua, let me tell you one thing, when hiyo chip itakuwa inawekwa kwa your hand, let me tell you the significance ya kuweka kwa your hand. Na it's not the left hand, it's the right hand. The reason as why inawekwa kwa the right hand ni kwa sababu the right way inakuanga na significance. Right inakuanga na significance, inaoneshanga kufuata, ni kama it's a symbol for mimi, this is what I'm standing for. It's like a symbol for that. So wewe ukiwa umepata kwa hiyo something, that chip, and still itakuwa that thing is has power. Ni kama kale ka chip kana kaonga kwa simu, those thing ako kakitu kadogo kenye kanafanyanga hiyo functionality ya hiyo simu ama a device iweze kuwork more better. It is the mother of that system. So basically utakuwa na everything. Kama ni simu yako iko hapo kwa chip. Kama ni your social media life itakuwa hapo kwa chip. Kama ni pesa zako zitakuwa hapo kwa chip. Every information, every detail about you itakuwa hapo hivyo kwa hiyo shit. Right now tukiongelea, tuko na devices, tuko na masimu. Hizo simu ndio itatumika kama hiyo example. You see, it's going to be the phone. Haitakuwa any other thing, because this is what is available right now. Before nianze kudiverge, nianze kwenda kwa story mingi, this is the thing right now, before tufike huko kwa digital IDs, because already imeanza kuletwa pole inaletwa tu via masimu, via nini, lakini sooner or later itakuja iletwa kwa sasa digital identity za whatever tumeishi kusikia. So the other thing is use of music to influence the masses negatively. Music play a bigger role, na play a very, very significant role for each and every individual. Like for example, wakati music ilikuwa ina grow, ilikuwa so like it was something like poetic, like something good. Lakini right now imekuwa demoralized, imekuwa demonized. So even the music itself ikikuja kwetu inakuja in a form of something that is immoral. Na sisi we are forced to accept that, because that is the world we are living in. These immoral things to accept sasa. Now it's the high time, because of this technology, it is the high time you accept this thing. Kama you accept hizi vitu, you are out of this society, you are an outcast. Now sasa ndio maana they need to enforce these things, ndio tuweze kupitia this process of control, of kufinyiliwa. Unajua right now tuioni, tuko kwa raha, tuko kwa social media. Hizo music nasikia saizi to the point that music imetengenezwa in an essence that whenever unaisikia kuna kitu ina spark in you. That is why it is used heavily. Because rap music, they were explaining, but this is something that they talk about. Ebu angalie World Economic Forum, uangalie it's a woman mwenye anakuanga in charge of LGBTQ. Alikuwa anasema we need to, anasema we are everywhere. Anasema LGBTQ people are everywhere. Ati in school, at church, at where, ati wako huko. So they must be represented. Na that woman alikuwa hapo kama the representation of these people. And actually ukisikia her words, anasema it's like ni kitu wenye wanapanga, si kitu imeishi kuwa. Like unasikia tukatai imeishi kuwa, lakini unasikia wanasema we need to push this thing. That is why we are doing it at schools, that is why we are doing it at church, so that we make people know that we are there existing. You can imagine. And not even about that, even our food itself itakuwa controlled. Sasa kukula kwako, the way you take your diet is going to be controlled. Where you're going to live, who you're going to meet, what you're going to text, call, all those things, they're going to be tracked. Even right now, it is being tracked. So these people, their main idea, na ukiangalia vizuri, kama ile issue ya kwanza tulisema ni drugs, wanataka kudestroy memorial, wanataka kudestroy each and everyone, whether ni madem, wala ni mayouth,
wote wadestroyiwa na drugs. Kwa nini? Because the agenda of the Freemasons kwanza, inakuwa the Masonic agenda inakuwa to reduce the world by 500 million people. Why would you want to reduce the world? Wewe ni nani? Uko na power kama nani? It's labda tu kwetu you're just working for the devil or you're just the devil. There's no other way around it. How do you want to how do you kill all those people? Si ni kutengeneza global pandemic ndio iweze kuua watu. How are you going to do that hivyo? Uwezi. So ni kukaa chini na ku-strategize na ku-make sure how watafinyilia watu so that they get more power. Another thing is wrong spending of money. These people, they want us to spend money recklessly. Na not just from a World Economic Forum perspective. Ni venye hao ndio wanafanya, not just them. Kuna a lot of things zenye zina consume sisi kama binadamu to act the way we act. But as this topic tunataka kuongelea World Economic Forum kwa sababu wanahusika na these damn things manze. So hapa tukisema wrong spending of money, how do you think that works? Kama hiyo music, social media kuspread music negatively. So watu wengi wakiona kuna ngoma fulani imetokea, noma imehit mbaya, iko fiti mbaya. Hiyo ngoma imetokea, imetrend, imehit. Si wase watanunua tickets, si wase wataenda show, si wase, unafikiri ni watu wangapi wataenda? Hiyo ngoma imehit dunia. Do you tell me that actually that musician atakuwa anaenda tu matua? Kwa nini? Kwa sababu the song yenye na promote is supported by these people, then it's being pushed to the global economy. Unaona, it's the economy being pushed to the global economy so that the economy accept it. Then when the economy accept, it's going to be they are going to be in control because now wameamass people. Watu wamekuwa wengi hivi kibao wanasikiza hiyo doba. This is an example of that music. It's an immoral music. So watu 1 billion wamependa that immoral music. All those 1 billion people, they're going to be in the hands of those people who are controlling that music. It's very simple. So take an example kama hiyo ni music. Hiyo ni music wana control hivyo. Now look, what about food? Nataka kuniambia watafanya aje food? Watafanya aje clothing zetu? How we are going to act on social media? They're going to control each and everything. So meaning kama unaweza uko na power to control something like that, which is an art. What about the real thing? Kama ni food, kama ukiangalia COVID-19, it was a real thing, ilifinyilia watu. Actually watu wengi ndio walikuja kurealize they can do something because of an emergency kama ili happen. So what does that tell us? That these people, they only want to control. Because wakati COVID ilikuja na wase wakakufa, and these people, something funny is that tunaoneshanga kwa TV at this country and this country they are fighting this country, but when those global leaders wakaenda kupatane, I'm telling you, they don't fight. Lakini sisi enye tuko hapo chini yao, sisi ndio huwa tunajiumiza bure. The most important thing is that social media kama for example, let me take example TikTok in the parent company of TikTok is called I'm forgetting that name. Because in China Douyin ndio TikTok. Na Douyin is the version ya TikTok, the good TikTok, because it doesn't have immorality. But hiyo kitu inakuwa it is filtered out all the immoral shit. Enye kama let's take for example how the global TikTok iko. It has a lot of demonic things, a lot of immoral things, a lot of good things, a lot of fun stuff. Hizo vitu zote zina exist, but it's for you to choose. No, but a lot of people will end up with the wrong things, and a lot of negativity and a lot of immorality, they're going to rise and come up. And that is where you're going to push an agenda. Ukitaka kuongelea kitu fulani, ukitaka kusema kitu fulani, so uingie tu YouTube ama uingie tu TikTok ama uingie tu mahali live, you just say what you want to say. So this is the world that you are in. Kumbuka in a world such as that tuko at risk kwa sababu tumefungwa, it's like there's no freedom, umefungwa mdomo. So kama tumefungwa mdomo, we are going to have a lot of troubles. So we really need to care because kama hiyo immorality,
unashindwa rate ya men to women imekuwa, obviously madem ni wengi kuliko maboy. Na unasikia, angalia, men we are very very important to this society. Ndio society isibadilike, we really need to stand up na kuongea. Afadhali tuko those alpha males wenye like we really need to stand for our own rights, not just human rights, not that like literal principles ya humanity. We really need to have that human principle, because if you lose that, I think you're going to lose life itself. As for me, nikisema ati niongele hiki tu hapa, it's because I know na nimeona na nika accept that, wow, by the way, we live in a very tough time, and men tuko in a very tough place, because kusema ukweli, women, because kumekuwa a lot of femininity, like feminine energy imekuwa too much. That is why it's affecting the male figure. Now this is an issue that I'm going to address. Ni venye nilikuwa nataka kutumia something like WEF, because their global agendas zina affect the whole economy of the world. Kumbuka, we are talking about these people who control the economy of the world. Kama wako na power ya kutengeneza COVID, na wa make COVID work, na wa make each and every individual to suffer, na watufungie kwa manyumba, na wazazi wengine wajaiona wazazi wao, hata flights kwenda wapi, you need to take a COVID-19. Where did all that come from? Unakuja unapata ati ni mtu aliandika kitabu ages ago, nani some few years back aliandika kitabu kuhusu all these diseases, this disease ikuje itu harm. So in the next episode nitakuwa naendeleza some of the things that are coming to destroy us, and hizo vitu pia zina play a very big role in our life. So ni vizuri tuzijue, ndio tuweze kujua what is next, what is not happening and what is happening, because right now nikiamua kushare such content ni kwa sababu I really need us to understand something, to feel like manze tuko in a very very difficult time, manze to act up, tuamke tu. Hii ni message tu ya kujikumbusha, let's act up manze. Kuna vitu tunafaa kujua right now, especially as men, that things are becoming hard and harder and harder, so we really need to wake up, because ukiangalia kama hizo issue nimetaja, juu ya kwanza ni hiyo WEF global agenda, the destruction ya pili ni the destruction of youths using drugs, ni kwa sababu they need to reduce people ndio waweze kukua na, because a lot of people unapata kama kutakuwa na watu wengi wata resist, na unaona the majority wins, so wakireduce watu, and unajua a lot of content iko hapo nje, especially the negative one, so itaweza kuwafanya wakuwe in more control, because the good content, ile content yenye inaweza saidia watu, fungua watu mind, itawafanya wakuwe out of that control system, so they need people to be in the controlled system. Hiyo ingine ni number 3, use of music to influence the masses negatively. Unaona, yes, music imetolewa lakini it's for another purpose, it's not just for just the way you think, because vitu zimechange sahi. Number 4, time wastage on social media. Social media has been our enemy, enemy number 1. Now, like, apart from it being something that can be very productive and helpful, so wale wenye hawezi nurture that ability of positivity, those people, they are going to end up and succumb into this negativity and this immoral world. So utajipata kwa a lot of shit, alafu shindo kujitoa. There is this the wrong spending of money. Sisi boys tunafaa kuwa tunajua saizi a lot of, tujifunze vitu kama investing, tujifunze vitu kama kutry kulearn more. It's not just about being out here na madem na nini. Hizo vitu zote zitakam, because actually when you have power and money, madem watakuja, but hiyo time hata utakuwa ichukulia hivyo, because right now we get the essence of time, the essence of being an individual, the essence of being hardworking, the essence of being okay and not okay with the circumstances that zinakuja kwako in this life. And number 6, immorality. Sana hiyo, because nilikwambia ndio iweze ku affect men, you really need to affect the women first, ndio iweze ku affect men. Hata shetani alishindwa kuattack Adam kwanza, ilibidi ameattack kwanza Eve, kwa sababu Eve angecontrol man.
So we really need to take care even of the madem tuko na wao, kwa sababu let's not just dive into immorality, because there's a lot of moral things to do besides from those immoral things, because the immoral inakudestroy but the moral inakufanya kuwa upright. Irresponsibility, number 7. Those are the points zenye nilikuwa na shughulikia sana, because zina revolve around our life sana, na unakiangalia hizo zote zina revolve around our economy, and revolving around our economy means that sisi tuko involved, whether they are going to talk about this or that, as long as inanihusu, I am going to take responsibility. You get? So irresponsibility ni kutotaka kujua kama hii knowledge tunapata saa hii, that is being responsible. Ni vizuri tukue responsible design. Pia sisi tunataka kukuwa na some knowledge enye inaweza tusaidia manze mahali tumekoma mahali. Unajua sema ulikuwa na skill ka kuinvest, bro, unafikiri ni vitu ngapi unaweza kuwa invest nazo zinaweza kupolema time kama hiyo ya COVID, unacheki? So watu wengi wako na backup, so we really need to have a backup system in our life, of which ni responsibility. Tukikuwa responsible tutakuwa rada safi. So I thank you so much kwa sababu ya kuwatch this video. I know it may take a lot of time, sikuwa expect hata mimi itakaa sana hivyo. At least hiyo 30 minutes yenye tumespend ama 40 minutes something umeget, na tuweze kufunguka manze mind. Ajuadi mimi I've really learned a lot, and I really want to continue learning a lot. So thank you guys. Usikose kusubscribe bana. Nimetoa this content so that we can all learn and educate ourselves and be the best versions, whether you're a male, female. Sisi wote we are the best, and you really need to not forget that you are the best and you are the greatest. Don't forget that. So even when these people wakae chini, those global leaders wakae chini, will talk about all these things, just never forget that you're the best, and you really need to be responsible, and you really need to be moral, upright, and you really need to spend your money very well, and you really need to take your time very well and serious when you're using social media, and use your time well to listen to good music. Good music will help you to grow. So thank you. It's your boy. Great. Mazisi kwanza kusubscribe, like, comment, share. Why we're surrounded by